बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, इसी सूची में आगे बढ़ते हुए जो अगली शख्सियत मैं आपके सामने आमंत्रित करना चाहूँगा, उनको किसी भी इंट्रोडक्शन, किसी भी परिचय की ज़रूरत है नहीं। और जब भी अगर सीएससी की बात की जाती है तो सबसे पहले अगर कुछ चुनिंदा इंसानों की बात की जाती है तो सर का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ पंक्तियों में इनके बारे में मैं बताना चाहूँ तो 1981 बैच के आईएएस हैं त्रिपुरा कैडर के, और हम सभी के प्रिय डॉक्टर दिनेश त्यागी सर से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो स्टेज पर आएं। और तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। आप सबके चेहरों की जो हंसी है, खुशी है, वही बता रही है कि हम कितना खुश हैं। थैंक यू सो मच। जब मैं आया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे बोलना भी पड़ेगा, बट आई थिंक घर वापसी है। ये सब बच्चे मैं जानता हूँ बहुतों को नाम से और परिचय से, तो अखिल जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे बुलाया, और डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स और प्यारे वीएलई भाइयों और बहनों। सीएससी क्यों हुआ, कैसे हुआ? कुछ लोग शायद नए हैं, बाद में ज्वाइन किया, लेकिन मैंने 2006 से शुरू किया था और शंकर अग्रवाल जी हमारे साथ थे जब हमने ये स्कीम डिज़ाइन की। तो कुछ लोगों को शायद पता नहीं कि सीएससी क्या हुआ। तो एक मकसद था कि जो भी कोई इंसान, एनीबडी हु वांट्स टू गो टू ए गवर्नमेंट ऑफिस, उसको परेशानी होती है। सरकार कितनी भी सिंसियरली कर ले, उनकी लिमिटेशंस हैं, सरकारी ऑफिसर की लिमिटेशंस हैं, सरकारी सिस्टम की लिमिटेशंस हैं। तो ये हुआ कि कैसा ऐसा नहीं कर सकते कि किसी आदमी को सरकार की सेवाएं बिना सरकारी ऑफिस जाए मिल जाएं, और उसी से सीएससी का जन्म हुआ। सीएससी वाज बॉर्न। सीएससी এটা হয়েছিল সেই জন্য कि কাউকে কোনো জায়গায় যাইতে লাগবে না। and that purpose সেটা আপনার সব যে পরিশ্রম করেছেন সেটার মধ্যে সেই পারপাসটা has been served. So you actually get credit for what you have done. Phenomenal work. বেঙ্গলে কথাটা বলি, যখন আমরা সিএসসি স্টার্ট করি, আই এম সরি, আই উইল স্পিক ইন বেঙ্গলি সামটাইম প্লিজ। যখন আমরা সিএসসি আরম্ভ করেছিলাম বেঙ্গলে, আই রিমেম্বার দ্যাট ইনসিডেন্ট। আমি প্রথমে যখন এসেছিলাম একজন সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলেছিলাম যে আমরা সিএসসি করতে চাই। তো উনি বলেছিলেন, তো আমি বললাম যে সরকারি যে বার্থ সার্টিফিকেট আছে, ডেথ সার্টিফিকেট আছে, সেটা তারা বাড়িতে, তারা অফিসে যাইতে লাগে না, ওখানে যে সিএসসি সেন্টারে সেখান থেকে নিয়ে নেবে, কিন্তু সিএসসি প্রাইভেট হবে। তো উনি বললেন, এটা তো সরকারের সভরেন রাইট, বার্থ সার্টিফিকেটটা ওরা কেন দিবে? আই ওয়াজ শকড। আই টোল্ড হিম, আপনারা সাইন করবেন কিন্তু দিবে তারা, সেটাই তো ডিফারেন্স, তারা ওখান থেকে নেবে। And that of course was the past. We started long back. Bengal was one of the few states in the country যেখানে CSC पंचायत डिपार्टमेंट থেকে implement. Gujarat and Bengal are two states যেখানে IT ডিপার্টমেন্ট implement করে না, এটা পঞ্চায়েতি রাজ ডিপার্টমেন্ট করে, রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, which was in Bengal. বেঙ্গলে স্টার্ট হয়েছিল। আমাদের কোনো অসুবিধা ছিল না, আমরা রুরাল ডেভেলপমেন্ট হয় কি আইটি ডিপার্টমেন্ট হয়, সেটা ওয়াজ নট অ্যান ইস্যু। কিন্তু বেঙ্গলে ধীরে ধীরে সার্ভিস যখন আরম্ভ হইল, সার্ভিসটা তারা দিতে পারেনি। और বেঙ্গলি সিএসসি সবাই জানে, ওরা তথ্য মিত্র কেন্দ্র বলে, এখানে যেটা নাম যা আছে সেটা বলে তথ্য মিত্র কেন্দ্র। দে আর নট কল সিএসসি বিকজ দ্যাট ইটসেলফ ওয়াজ ডিজাইন ইন দ্যাট ফ্যাশন। দ্য স্টেটে ওনারশিপ আছে, এটা স্টেট গভর্নমেন্ট তারা নিজের এই নামগুলিটা আর কিছু। CSC was an umbrella organization which allow identity by state to establish. ও আইডেন্টিটি ওরা স্ট্যাবলিশ করেছিল নাম দিয়ে, তারা সেটাতে তথ্য মিত্র কেন্দ্র। এখন জানি না ওই তথ্য মিত্র কেন্দ্র ঠিক আছে কি না, এখন কি রকম চেঞ্জ করে। আমার মনে এটা বদলাও দরকার নূতন অবস্থাতে। ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য নেম অ্যান্ড গেট এ নিউ লিজ অফ লাইফ ফর পিপল হু হ্যাভ ওয়ার্কড ইন বেঙ্গল। বেঙ্গল রিয়েলি কিন্তু ভালো, সরকার কোনো সার্ভিস না দিলে এরা এত পরিশ্রম করে কাজ করেছিল, and they've never got disheartened কোনো সময়।
अनेक समय तारा बोलेছিল सारा सर G2C तो আসেনি, G2C सरकार देयনি, तारा G2C দিতে চাইছিল না, for some reason state and center problems and G2C was not being given, but G2C now দিলে তারা কাজ করেছে. That is the amazing, that can happen only in Bengal. एक परिश्रम করে যারা কাজ করেছে, they only understand this. That means Government of India motivated the people even in Bengal where government services were not available, and government in Bengal started setting up their own centers. আমার মনে আছে আমাদের অনেক ভিএলএ সেন্টারটা ভাঙা হয়েছিল, তাদেরকে জেলে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু ওরা আমাকে বলেছিল, আমি অনেকবার বলেছিলাম don't worry, nothing will happen, even if they want to send, even if they don't want, you still will function, and they functioned it. So that is the credibility for them. What a andolan, what a movement you have generated. You actually great credit because Bengal has struggled throughout the entire system. Every state does not. Our Bengal VLEs have struggled quite a lot in getting this system established. And there are large number of them who done phenomenal work. একটা মেয়ে ছিল আমাদের অনেক সময় এসেছিল ওখান থেকে দার্জিলিং থেকে, I remember that, and she was a divorcee and she started setting a center and she was running it very well, and she told me when she came to Delhi that I was so disillusioned with my life, I wanted to commit suicide. CSC saved me and today I run a good CSC, and she has 10 people employed in the CSC center. তারপরে একবার সরকারি অফিসে গিয়ে ও তার সিএসসিটা ওখান থেকে ছাড়াই দিল, ওকে বাইরে কম্পিউটার ভাঙিয়ে দিল. But she still maintained, I don't know whether she's still there or not, but I think the story of these entrepreneurs in the fashion where they've struggled and got it done in Bengal is credible, is creditable. আর সবটা আমি একটা বলি সিএসসিটা চলতো, কিন্তু সিএসসি has also some political acceptance. যেরকম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বলেছেন যে মেক লাইফ সিম্পল ফর এ কমন ম্যান, সিটিজেনের লাইফটা সিম্পল করুন, আর সিম্পল করার উদ্দেশ্যে একটা ইন্টারভেনশন আছে কমন সার্ভিস সেন্টার. কাউকে যাইতে লাগে না সরকারি অফিস, ব্যাংকে যাইতে লাগে না, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যাইতে লাগে না, ইউ গো টু সিএসসি অ্যান্ড ডু দ্যাট পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ক. অনেকবার কষ্ট হয়েছে, অনেকবার আর্গুমেন্ট হয়েছে. উই হ্যাভ স্ট্রাগলড উইথ লট উইথ দ্য মিনিস্ট্রি সেইং দ্যাট আপনার সিএসসি তো টাকা নেই, আমি তো এখানে সরকারি অফিসে ফ্রি দিই. আমি বলেছিলাম, আমি অনেকবার বলেছি আপনার সরকারি অফিস খোলা রাখেন, ওখানে ফ্রি দেন, কিন্তু আমার সিএসসি থেকে টাকা নেবে. লেট দ্য সিটিজেন চুজ whether he still want to go to government to get free or whether he want to go to CSC and pay that money. I don't remember now, but what is called gross merchandise value of transactions which has happened to CSC is come 85,000 crore in 2022 when I left. 85,000 crore is the gross merchandise value of transactions which happened to CSC, unique. It has never happened anywhere. 5 lakh CSC with 4 people on average employed, which creates 2 million jobs. It has never happened in the world. It is the first time in the world that you have such a network. আমরা সব জায়গায় দেখেছি. I remember many countries in the world came saying that one mantri from one country told me, কালকে আসে আমাদের এখানে স্টার্ট করে দেন. আমি বলে এরকম হয় না, এটা একদিনে স্টার্ট হয় না. Even the mantris of Cambodia spoke to me, mantri of Gambia spoke to me, and they told saying that why don't you start CSC system in our country also. CSC is unique. And CSC is nothing but the effort and the sincerity and the commitment, the passion of the village level entrepreneurs. That is the CSC. CSC kono building nai, CSC kono structure nai, CSC is not, CSC is because of you. If you are not there, the CSC does not exist. But এরকম passionate লোক কাউ দেখা হয়নি. আমি অনেকবার বলেছি, সব জায়গা বলা হয়েছে, see each CSC, the cost of setting a CSC is about 3 lakh rupees. Computer, infrastructure, do that part, and if you add Aadhaar, it's about 3 lakh. With 5 lakh CSCs, 15,000 crore private investment to support government in delivering services. It has not happened in any project. Never, never.
You look at any private investment of the nature which from a small people who invested their own money in order to support to deliver services is what CSA is. CSA is unique, and as I said, presently the past is gone. Bengal has a very good future now, and I'm sure the CSC will. আমি একটা কথা বলি, আমি সারা দেশে গেছি, সবাই সিএসসি কে জানি, ইউপি, বিহার, রাজস্থান, সব জায়গা। আমাদের বেঙ্গল রিয়েলি আর দ্য বেস্ট, যেই রকম প্যাশন জুনুন আছে না, ওই রকম কারোর মধ্যে পাওয়া যায় না। And I have met them many, personally I have met them many. I think they can do wonderful work, and if government now supports them, give them government services, they can create a wonderful ecosystem of supporting everybody in a village and trying and helping him or her to get government services very close to the place of residence. আমাদের সিএসসি বিএলই অনেক আছে যারা বৃদ্ধ আছে, যারা শিখ আছে, তাদের বাড়িতে গিয়ে তার কাজটা করে দেয়। That doesn't happen in government. Government চাইলে তার সেটা করতে পারে না, তাদের এফোর্ট করে এরকম নাই, কিন্তু আমাদের বিএলই ওগুলি করে, তারা যায়, বাড়িতে যায়, আর ওইগুলি পেনশন। I remember few incident where somebody told me, sir, আমি 2 বছর থেকে ব্যাংকে যাইনি, এখানেই পেনশন আছে, আমার পেনশনটা এখান থেকে নিয়ে নেই। This transformation of people is happened because of this, and thanks to the government, because our Prime Minister has supported. In fact, Prime Minister জন্য একবার জোরদার তালি বাজান। আমরা সব কাজ করেছি, কিন্তু ওনার সাপোর্ট ছাড়া এটা সম্ভব হতো না। I can give. I have worked before him also. উনি যখন ছিলেন 2014 থেকে আগে প্রথমে আমি কাজ করেছিলাম। আমি ইনসিডেন্ট বলি, আমরা একটা ওয়ার্কশপ করতেছিলাম, ওখানে মন্ত্রী ছিলেন সে 2014 পহলে আগে ডিজিটাল লিটারেসি, আমরা বিএলইস কে ডাকলাম অনেক দূরে থেকে সার্টিফিকেট ডিজিটাল ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য। মন্ত্রী ডিস্ট্রিবিউট করে গেল না, এমনি চলে গেল। ওদের কমিটমেন্ট, ওদের কনভিকশন অ্যাবাউট বিএলই এন্ড this happened only after 2014. We are grateful that you actually got into the system of that nature. Or the only Prime Minister in the country Red Fort থেকে CSC বারে বলেছে, পার্লামেন্টে CSC বারে বলেছে। That recognition to the village level entrepreneur who lives in a remote corner coming for Prime Minister, President address also has CSC mentioned in it. It has never happened in any program. I don't remember any government program of the nature which actually impedes on life for every human being has been so addressed, and supported quite a lot. Sarkar support na karto tale hoito na, sarkar taka paisa diyeche, support করেছে, আর যেটা করতে চান সেটা করেন, সেটা যেন আরাম করেছেন, সেটা যেন, that is how they started CSC. So CSC has been a phenomenal story, a journey has been great. For me is coming home, and I remember I miss you all, and I love you all. কিছু স্টোরি ভালো যারা করেছে, যাদের আপনার থেকে শেয়ার করে, সিএসসি ইজ অলসো শেয়ারিং। সিএসসি ইজ নট ডুইং ইজ শেয়ারিং। একটা কথা একটার সঙ্গে বলা হয়, বসুন। Thank you so much. Thank you so much. And a enthusiasm will carry you quite a lot. I'm sure this enthusiasm will carry you. We wish CSC become new set of people and new set of administrators. CSC should become a center where almost everything happens. One is the G2C service delivery. There's an Aadhaar center which does. There's a banking system which gives all financial inclusion services. And there are few more things which can happen. One is that you create a library for children to come and study books. And you create a digital library for people to come and study and appear for competitive exams. So you create a structure, a layered structure of a CSC
and do that part of the work. That is possible. It has happened. That girl in Rewari in Haryana, and she has 50 children who comes to her center. She provides a Wi-Fi, she provides a place to sit them, and she then provides a good toilet facility. And they come, their own books and appear for competitive exams. Somebody appearing for police constable job, they come and study there. And she charge money. It's a very good commercial, sustainable model which you can try and implement also in Bengal. But a phenomenal story. The second story is that of Setha Singh Rawat, Darji Online. Darji Online, of course, became great because he came in PM Man Ki Baat. So if you can come in PM Ki Man Ki Baat, I can tell you, you will become one of the big business person in this country, because there's nobody better than advocacy of that. After he came in PM Man Ki Baat, his turnover is today 8 crores. He has 300 women employed in his center. And what a good person he is, as a good human being. He still has a two-wheeler which he has, and he runs the center in that simple language, simple. See, the essence of CSC really that is simple, he is not cunning, he has the ground realities acceptable to him, he is adjustable, and he is 24 hours available to the community which serves them. That is not possible anywhere. सरकार जेतोटुक करले सरकारी सिस्टम থেকে এটা সম্ভব না যেগুলি কাজ আপনারা করে ওটা সম্ভব আছে that is how you can design. I think digital library is one center, you should try and do that part, and if you can create a layered structure, 3-story building, one every building. This Sardarji in Gurdaspur, he was a teacher, he left a job and he started a center. I went to his center when he inaugurated it. He has a building, a 3-story building, one center, the CS digital services, one center bank, BC, and I can tell you his BC was better than the bank branch in the locality. So clean and neat. What a good thing which guy. But see, he's a good guy. So I used to tell everybody saying, if you want to do CSC, CSC is a business. CSC is not a sarkari system. CSC is a business enterprise, a social enterprise. Samaje seva korbe, tarpar nijer vyavshay korbe. That is how CSCs were designed. A social enterprise therefore need a different attitude, a different caliber, and different thing of that nature. So we used to tell all the CSC entrepreneurs saying that you need to be trying to define your framework in the way you work so that logara jane. Or I can tell you many of the CSC entrepreneurs, tara UP te, Bihar te, tara panchayat pradhan bone geche. Kintu kajta bhalo kore. লোকেরা বলে এই ছেলেটা ভালো কিন্তু সবাই মদত করে 24 ঘন্টা থাকে সে তারে ভোট দিয়ে দেয় সেকে তারা ভোট করেছে and in some in Punjab became MLAs they were running CSC. So CSC is an empowering framework in which you can actually try and create communities leadership, a role of that nature, and do that part of the work for yourself. এখন Bengal government service will start, and once the Bengal government service start, you have একটা দুইটা পেইন পয়েন্ট আছে সিএসসি আধার করতো আধারটা বন্ধ হয়ে গেছিল এখন only যারা সিএসসি I wish government realize that there is no better system than the CSC to do Aadhaar across the country. If they can give it to every VLE, that can be a great story. কিছুটা উল্টা পাল্টা হয় সি এত ভিড়ে কই একটা দুইটা বদমাশি করে সেটা যেন সিএসসি কে বদনাম করা ঠিক না আপনারা ওটা বন্ধ করতে পারলেন বাট ইউ টেল দেন সিএসসি করবে না সেটা ঠিক না and open the government Aadhaar center also, but you give an opportunity for CSC and let the people decide what they want to do, whether they want to go to government center or they want to go to the CSC Aadhaar center. That is this. But I think Aadhaar, jaise we used to say, Aadhaar is the Aadhaar for CSC, is the foundation for CSC. Aadhaar theke base ache. Aadhaar becomes a foundation for CSC, and you did that. And do financial inclusion. All of them you should become BC. Our aim was to do a BC network. Ke sab CSC should become BC. And at some point in time, we were even trying to apply for a bank license where we create a bank without a bank branch. Without a bank branch. So all the CSCs therefore can do banking services. They can generate lead, they can do banking, they can open an account, and they do part of it. That was the first time. It was conceived, but over a period of time, I think they have payment banks. We did apply for, we were very keen to apply for payment bank license. আপনারা জানেন না আমরা অনেক পরিশ্রম করেছিলাম Secretary সবাইকে convince করে we were very close to State Bank, NEC Japan,
and 3 of us were actually trying to do and apply for a payment bank, and the payment bank will change the face. But sometimes something happens up and down. At the last moment, we lost it, and we then finally could manage to do it. So if you do banking, insurance, pension, financial inclusion, you do education, and education, I don't know how many of you run CSE Bal Vidyalaya. CSE Bal Vidyalaya concept was designed the school without a teacher, the technology-driven teacher. Very unique. There were about 3,000 at that time. We wanted to do 6,000, one in every block, and create a system of that nature, which is unique. And today it happens. Today, fortunately, you're on AI. Ekta katha boli, you are very lucky that you are born in today's world. Ekhon aajke o difference between grame and shahre difference is shesh. Ota darkar nahi. You don't need a consultant. Report can be prepared through an AI, and you can do anything you want to do. I just met a person who has actually started a program, because Swiggy, Zomato, 10 minutes delivery. He said 10 minutes every day you clear a JEE exam. 10 minutes every day you clear a NEET exam. And 10 minutes every day you clear CUT exam. But that is what 10 minutes, that is the future. So CSE also need to innovate in the emerging situations of what AI is trying to do. Otherwise you will be left behind. I think the phenomenal role, even AI health, I was part of the AI health group. I was invited, and I told them you can design any AI health, because we've done a lot of work in health through CSE networks. But to deliver the health services, even through AI, you will need a CSC. Without a CSC, that is not possible. So in the report which came, they actually said the governing structure for AI health delivery in India should be similar to what CSE SPV. CSE SPV is a model which is very unique. Many people have tried. Many people have come to us and seen how did you design this program. And thanks to Shankar Agarwal ji, who supported the ministry at that point of time, and to one person who was the architect, Mr. R. Chandrasekhan, I shouldn't forget to name him. He actually built institutions of a nature which are like government but not government. So he realized the potential of private sector in delivering the government services, and that's why he designed CSE. He is the author of that. He is the brain behind the CSE. We were all part and parcel of how we started implementing it. But a great person. He was Secretary IT, he was Secretary Telecom, and he retired and still doing a lot of work. But there are a lot of people. CSE journey to this extent has been contributed by a large number of people. The credit should not go to any one person. It is not true. It is not true. And because everybody has contributed, like the Willie has contributed. There are officers and staff who has done phenomenal well. Very passionate people of the CSE. CSE is actually one company. I have seen many companies now. After leaving, I've seen few companies. But CSE company employees are also as passionate as VLEs are. Most of them. Most of them. Very good guys. And they stick to it. They also deliver. They may be getting less salary compared to other guy, but they're satisfied because they think this kind of a work they will never get. The amount of satisfaction. And the culture built into the organization supporting people is very unique. So CSE has all this data, which is all the features which are required to be governed in the nature. And I wish you all the best and hope that in future, Bengal, Amar Mone, should become #1 in the country in terms of CSE. And Amar Vishwas ache, apnara korte parben. Apnar ji, see, ami jani bhalo kore, keno ami kaj korechi. Anik Amar 15 years was spent in area where I lived with them. I worked with them. So ami oderke jani bhalo kore. एक तो सेंटिमेंटल আছে আর নেক্সট में एक तो गरम हो जाए কোনো बात नहीं তো লোক বুঝেতে এই রকম গরম টরম কে হয় এই সেন্টিমেন্ট আছে এটা কালচার এটা আমাদের কালচার আমরা কিছুটা ন্যায় দেখতে পারি না है ना ইলিগাল কাজ হতে দেখতে পারি না সেটা আমাদের সম্ভব না অনেক জায়গায় এটা টলারেট হয় এখানে এটা টলারেট হয় না you don't tolerate any irregularity, illegality of that nature because this is different. This country is different. This place is different. And with the present Chief Secretary, uni CSE ke bhalo kore janen, chinen, uni IT Ministry te chilen, or anek very good person. I know him very well, and he's a good guy. If he is willing to try and support every service of the government, every service, jeta nai. ওটাও সরকার সিএসসি থ্রু
আমি একজন মন্ত্রীর সঙ্গে কিছুদিন আগে কথা বলেছিলাম, আমি বলেছিলাম স্যার এটা করেন না যে कार मैरिज तो मैरिज है शादी में डोली के उठने से पहले मैरिज सर्टिफिकेट दे दिया जाए and it's possible. I told him I will do KYC for Dulha, Dulhan father Pandit ji also and 2 witnesses and generate that. What a simple thing, so simple. এখন 3 दिन लाइन 4 दिन लाइन. See, newlywed people will sit in a registry office outside that place and in a queue stand there. What a pathetic condition. Why should they sit there for nothing? Why can't we get it done? And that one other thing which we used to tell them, saying that if I am a citizen so and so, I have to prove every time that I am so and so, and everything is to me is given by government. My birth certificate is by government, my school certificate is government, my Aadhaar is by government, PAN is by government. But किंतु आमाके प्रूव करते हो केनो? अरे आपनार काछे आछे आपनी प्रूव करेन ना. You should prove yourself. The onus of the day we shift the onus of proof to government, we will be a different world. Today, every time we have to prove ourselves. Whether you're a citizen of India, why should I prove that I am a citizen of India? Let the government prove that I am not a citizen of India. That is what is required. And I'm sure people like you intellectually who are, I'm little older, I'm young people will try and design frameworks of that nature and do that part. But I wish you can still continue to do your work. And আমি একটা কথা সবাইকে বলেছিলাম, কোনো দিন হতাশ উদাস নিরাশ এটা হবে না. ইনফ্যাক্ট আগে আমি বলেছিলাম যেটা আমার নাম্বারটা আছে আমার সঙ্গে কথা বলে নেবেন, যেদিন আপনার মনটা খারাপ হয়, मनटा खराब हो सेदिन आमार संगे कथा बोल अनेक बोलेछे आमि. I remember Partho, whether this guy is there or not. He used to be one of the leaders of CSC in Bengal, but he used to speak to me when things had happened. This girl, when her things were thrown out of the office by the Sarkari officers, she spoke to me, she cried. I said, don't worry, I will do something about it. So when you have something, you have parents, even the CSC ecosystem will support you today. They are very good people. They will do the best of their ability. They are very supportive. बहुत अच्छे लोग हैं, and they can do phenomenal work for what you can do. But you have an opportunity today given to prove that Bengal is no less than any other place in this country, and Bengal becomes a model for the world to look into. That everything can be done only through CSCs. বার্থ যখন पैदा হয় আমরা সেটাও বলেছিলাম, ইউআইডি কে অনেকবার বলেছিলাম যে সময় স্যার पैदा হবে সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা রিয়েলি গিয়ে ওদের বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যু করে দেবে, আধারও জেনারেট করে দেবে. এটা সম্ভব, বাট হোয়াট এ ট্রান্সফরমেশন. ইফ ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ দোজ এরিয়াজ, থিঙ্ক ইট ইজ পসিবল, বাট দেন ইউ টু স্ট্রাইক. উই ইউজ টু কিপ অন স্ট্রাইকিং সামওয়্যার. কোনো জায়গায় কাজ হয়ে গেল, কোনো জায়গায় স্টিল হ্যাঁ করবো না করবো এরকম চলে. সরকার থেকে পাওয়ার নেওয়া এত আসান নাই. সরকার সোচে আমি কি করবো, জব সবটা আপনারা করবেন তাহলে আমরা কি করবে বসে. কিন্তু সরকার ইজ ফ্যাসিলিটেটর. সেই জন্য প্রাইম মিনিস্টার ইজ দ্যাটস ভেরি ক্লিয়ার. সরকার ইজ ওনলি টু ফ্যাসিলিটেট. সরকার ইজ নট সাপোজ টু ডু থিংস. তো এই যে আগে 2014 পরে এই যে সিস্টেমটা হয়েছিল, and that is what we do. Many people, I close by giving one more example of COVID time. আমরা মন্ত্রীকে আমরা চাইছিলাম যে গ্রামে যে আছে তারা জিনিস কিনতে পারে না. কোভিড সময় বন্ধ ছিল, সব জায়গায় বন্ধ ছিল. এখানে তো অ্যামাজন করে, গ্রামে তো অ্যামাজন ছিল না. তো গ্রামের লোকরা কীরকম করবে? তো সেই জন্য we designed something called CSC Gramin Store. CSC Gramin Store were designed in order to reach the requirement of people in villages and do that part of the work. And when we started, of course, there were some objections saying that, na, apna to G2C janno hoychilo CSC, ek hi sabji dal jalebi becha kaj aram kar dilo. So Mantri was very good. Mantri said, apna theki taka niyeche? Bole na, tale keno apna ashvidata ki? See, apna ashvidata ki? Korte din taderke. And that is how CSC Gramin Store was born. CSC Gramin Store is a very unique story of hyper-local e-commerce platform. Nowhere exists in the world. And I can tell you, this is the only company which has nothing. 6 people in 6 months is valued at 200 crores.
And people like Tata invested money at the valuation of 200 crores with 6 people in 6 months. With nothing, no building. It can happen. Because we sold them a dream. And we sold them a dream because we have CSE VLEs across. They realize this. Tata's invested, Adani invested, and then we had this investment going into this. But hyper-local e-commerce is the platform of the future. What they can do is unimaginable to transform rural economy and to try and build systems of that nature where local produce can be sold across the world. That's what is possible to CSC Gramin Store. So many stories, I have of course innumerable numbers. I have lived my life to CSC. I am a CSC, and as usual, we have once gone to Baba Ramdev when we were doing some work with them. We wanted to exploit his potential of what he has done. And we organized a workshop in his place. And when we had about 1,000 VLEs there, and Balakrishna, I remember, said, okay, I have seen first time a person in the world who has 5 lakh children. So actually I have 5 lakh children. Yeah, there are, we treated CSE really like a child, and I've seen them growing from 0 to this level. It was great for me. I don't know about you, but I have grown. I learned quite a lot. Even I learn now. Abhi bhi ekhono ami jokhon jai ami CSE theke kichu sikhi. That girl Bhavna Paliwal who sent an event recently, Rajsamand in Rajasthan. What a story! What a story! What is she? She had made inroads in schools, and the principal of the school actually appreciates the girl's commitment of what she had done. This is what CSE is. CSE builds community, and CSE builds empowerment at a relationship at the local level of the nature. But each of them is doing phenomenal work. So thank you so much for inviting me, and thank you for all the VLE friends involved. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. जितना भी धन्यवाद आपका किया जाए उतना कम है. And thank you for the inspiring and visionary address. This, sir की बातों से has not only reflected on CSE's remarkable journey, but at the same time has motivated us to continue working with greater commitment towards empowering every citizen. अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे CEO साहब प्रवीण चांदिकर सर को एक बुके प्रेजेंट करके हमारी तरफ से as a token of gratitude and affection. Sir, if you please present the token to Dr. Dinesh Tyagi. दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर दिनेश त्यागी के लिए.